Yeah, projector could be just turned a little bit. Maybe this can be. What made? Huh? What made? Yeah, just turn the table just a little bit so it stays on. Yeah, or the top part will move. Just swivel a little bit, just so it's centered on the. Oh, okay, it's pretty good. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Channa Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Yashoda Nandana Bhaja Jana Ranjana Yashoda Nandana Bhaja Jana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading today from the Srimad-bhagavatam, 8th Canto, chapter 12, text 45 to 47, and this will conclude the chapter also. Shri Sukha Uvacha Shri Sukha Uvacha. Iti te vihitastata Iti te Vihitasthata. Vikrama Sharnga Dhanvanaha Vikramakshan Kadandamana. Sindor Nirmatane Yena Indar Nirmat Khanayena. Drita Prishte Mahachalaha Rita Krishte Mahachalaha. Shri Sukha Uvacha Shri Sukha Uvacha. Iti te vihitastata Iti te Vihitasthata. Vikrama Sharnga Dhanvanaha Vikramakshan Gadkhanaha. Sindor Nirmatane Yena Indor Nirmat Khanayena. Drita Prishte Mahachalaha Kristan Triste Mahachalaha. Shri Sukha Uvacha Shri Sukha Uvacha. Iti te vihitastata Iti te Vihitasthata. Vikrama Sharnga Dhanvanaha Vikramakshan Gadkhanaha. Sindor Nirmatane Yena Indor Nirmat Khanayena. Drishta Prishte Mahachalaha Krishna Pristhe Mahachalaha.
Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Ite Hikitastata Ite Vihitastata Vikrama Sharanga Pranvanaha Vikrama Shanga Dhanvanaha Sinchor Nirmathanayena Nirmatane Jena Kritach Prishthe Mahachalach Jatrishte Mahachalaha Shri Shuka Uvacha Atite Vihitastata Vikrama Shangananmanaha Sindhornir Matane Yena Krita Krishte Mahachala. Word for word. Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Shri Shukadev Goswami said, Shri Shukadev Goswami said, Iti Iti thus, thus te unto you, unto you abhita Ahihita explained, explain tata, Tata my dear king, my dear king Vikramaha, Vikramaha prowess, Prowess Sharanga, Saranga Sharanga Danvanaha, Saranga Khanvanaha of the Supreme Personality of Godhead who carries the Sharanga bow. Sindho Sinho of the ocean of milk, of the ocean of milk Nirmatane Nirvana in the churning, in the journey Yena Dhyana by whom Drishtaha Krishna was held, was held Prishte Krishna on the back, on the back Mahachalaha Mahachalaha the great mountain. the great mountain. Translation. Shukadev Goswami said, my dear king, the person who bore the great mountain on his back for the churning of the ocean of milk is the same Supreme Personality of Godhead known as Sharanga Nanva. I have now described to you his prowess. Are you translating? Is Joe seeing it? Садео Госвами сказал, мой дорогой король, личность, кто сбор, great mountain, Who bore means he held it. кто носит большую гору на его спине для спасания океана, молока, это верховная личность Бога, известный как Шаринга Дхамба. Я сейчас описал его славу. Ну, something. It's okay. Do that. You can do. So Srila Prabhupada's purport. Oh, 45. Actually, there's no purport on that one. So the next verse, I'll just read. But you won't see the next verse. You're going to do one sentence at a time of the verse, and you can translate. There's 3 verses to get. Let's try.
The endeavor of one who constantly hears or describes the narration of the chanting of the ocean of milk will never be fruitless. Тот, кто стремится слушать повествование о фактане молока, никогда не потеряет, не утратит истину. Indeed, chanting the glories of the Supreme Personality of Godhead is the only means to annihilate all sufferings in this material world. Также является слушание Библии Господа наилучшим средством, чтобы пересечь страдания материального мира. Okay, there's also no purport for this verse. So one more verse, which is the last verse of the chapter. Assuming the form of a young woman and thus bewildering the demons, the Supreme Personality of Godhead distributed to his devotees, the demigods, the nectar produced from the churning of the ocean of milk. Приняв форму, это Mohini Murti, да? Let's do it in parts of the sentence. Assuming the form of a young woman, Приняв форму молодой девушки, and thus bewildering the demons, и таким образом сбив с толку демонов, the Supreme Personality of Godhead Верховная Личность Бога distributed to his devotees, распространил своим преданным the demigods, и полубогам the nectar produced нектар, произведенный from the churning of the ocean of milk. фактанием океана, молочного океана. Unto that Supreme Personality of Godhead, Этот Верховная Личность Бога, who always fulfills the desires of his devotees, тот всегда выполняет желания своих преданных. I offer my respectful Я obeisances. предлагаю свои почтительные поклоны. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шри-Прабхупады. Okay, so I'll try to do one sentence at a time or like this. The instructions of this narration concerning the ocean of milk in the instruction of this narration concerning the churning of a milk ocean is clearly manifested by the Supreme Personality of Godhead. Описание наставления, точнее, из описаний фактания молочного океана очень ясно объяснены Верховной Личностью Бога. Although he is equal to everyone, И хотя он равно относится ко всем, because of natural affection, из-за естественной привязанности, he favors his devotees. но он испытывает особую заботу к своим преданным. The Lord says in the Bhagavad Gita, Господь говорит в Бхагавад-гите, chapter 9, verse 29, 9 глава, 29 стих. Samoham sarvabhuteshu na me dveshasti na priyaha ye bhajanti tamang bhaktya mayite teshu chapyaham. I'll have to translate that. Translation of that verse, I envy no one. I envy. Envy. Я не завидую никому. I envy no one, nor am I partial to anyone. Но не такой своей частицы. I am equal to all. Я равно отношусь ко всем. But whoever renders service unto me, Но кто выполняет служение мне in devotion, в
преданности. is a friend, Или как друг, is in me, или как изменник, is in me, is, that's what it says. Such a person is in me, and I am also a friend to him. is from envy. Envy. No, not envy. In, like we're in Krishna's heart. If we are rendering service with devotion, he is in me. Из сердца. Может быть, из сердца. I do the best you can do. I can't help much with the question. Yes. Yes. It says here. Энви. Да, я не завидую никому, не... прошу, только не вам. Я одинаково отношусь с любой, кто бы не выполнял служение мне, с преданностью, как друг, находится во мне. И я также друг к нему. Ну, с дружбой отношусь к нему. Yes, well, let's do it in English too. This partiality of the Supreme Personality of Godhead is natural. Means especially like to favor someone, especially like someone. Это привязанность к верховной личности Бога является естественной. A person cares for his children not because of partiality, but in a reciprocation of love. Личность, которая заботится о детях, своих детях, не из симпатии, а из reciprocation. Means I love you, then you love me. Из естественной любви. The children depend on the father's affection, and the father affectionately maintains the children. Дети зависят от привязанности родителей, отца, от привязанности отца. И отец с любовью поддерживает своих детей. Similarly, because devotees do not know anything but the lotus feet of the Lord is always prepared to give protection to his devotees and fulfill their desires. Таким образом, потому что преданные не знают ничего, кроме лотосных стоп Господа, Господь также в ответ готов предоставить им защиту и его преданных, своим преданным и выполняет их желания. He therefore says, Koteya pratijanihi name bhaktya pranashati. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. И поэтому говорится, Коунтея пратижанихи наме бхактя пранашати. О сын Кунти, заявляй это громко, что мои преданные никогда не погибнут. Thus in the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 12th chapter of the Srimad-bhagavatam, entitled The Mohini Murti Incarnation Bewilders Lord Siva. Так завершается 8-я песня, 12 глава, 47 стих Srimad-bhagavatam, глава Инкарнация Mohini Murti, сбивает с толку Господа Шивы. It's not up on the Okay. Om Ajnana Timirandasya Gnanachana Shalakaya Chakshurun Militam Nena
Tasmai Shri Gurave Namaha. So we've read like two or three chapters together. They're all part of the same pastime in a sense. No. Okay. We have a few chapters back. Несколько глав назад We read about how the demigods were praying to Lord Vishnu for help. мы прочитали о том, как полубоги обратились с молитвой к Господу Вишну за помощью. The demons were taking control of the heavenly planets. Поскольку демоны, они контролировали всю планету. And then Lord Vishnu gave his advice И тогда Господь Вишну дал им совет, that so don't fight with the demons right now. Try to make a truce. не сражайтесь с демонами сейчас, make them truce. A truce. A truce means Yeah, I know truce. Don't fight with demons now. just cooperate with them. То есть не сражайтесь сейчас с демонами, а начните с ними сотрудничать. Okay. And the way that they could cooperate with the demons so that the fighting would stop. И когда вы начнете с ними сотрудничать, то вы перестанете сражаться с ними. Was by working together to churn the milk ocean. Вы вместе будете работать, пахтая молочный океан. And by churning the milk ocean, different items would be produced from that ocean. В результате пахтания океан вам даст различные блага, проявит различные элементы. And so the Lord said, you churn the milk ocean, you use this Mandara mountain as a churning rod. Когда вы будете пахтать океан, то вы возьмете гору Мандара. And of course the demigods and demons work together to bring this huge mountain to the ocean. Mountain to the ocean. They carried the mountain. И вместе вы, полубоги и демоны, вы возьмете эту гору и принесете к океану. But when they tried to set it on the ocean, it just sunk. It went under the water or under the milk. И расположите эту гору на океане. So then the Lord, to help, he appeared as the Kurma incarnation, the tortoise. Да, и тогда Господь проявит себя в форме курмы, черепахи курмы. That is why it says that the Lord's incarnation was holding the mountain on his back. That verse 45, he said it says Sukadev Goswami said, my dear king, the person who bore the great mountain on his back for the churning of the ocean of milk is the same Supreme Personality of Godhead known as Shangadanda. I have now described to you his prowess. So, they're referring to the Kurma incarnation. Ну да, то есть Господь, Он принял вот эту инкарнацию курмы, черепахи, как раз вот для этой цели, чтобы помочь, в общем, полубогам и пахтать океан. And so, after many difficulties, the demons and devotees, demigods together churn the ocean with this mountain.
Было совместное пахтание, где у демонов и преданных, и полубогов им было тяжело пахтать этот океан совместно. Using a giant snake, Vasuki, as a rope. Да, они взяли как веревку этого Васуки, змея, и использовали его как веревку, чтобы пахтать океан. And remember, this was all so that this all started that the Lord is showing special favor to the demigods by helping them to stop the fighting. Да, и Господь, вот Он оказывал особую помощь полубогам, чтобы предотвратить. She gave favor for demigods. He showed the demigods. The demigods had gone to Lord Vishnu because the demons were conquering them. They were defeating them. Demons conquering? They were. Ага, то есть демоны, они в результате пахтания начали как бы побеждать, что ли, вот, и Господь, Он начал помогать этим полубогам. So Lord Vishnu, because he favored the demigods, he favored them, so he says, work with the demons together, then the fighting stops. I don't know what means He said by favorite means favoring means he gave some help. Yeah, he gave help. Yes. So he advised. So the fighting will stop for now. You work with the demigods and demons work together on the same project. Same project to churn the ocean of milk. Yes. Дхарма Прабhu переводит так просто, говорит такими простыми словами, чтобы я хоть что-то понял. Thank you for you. I said you tell very easy, simple words for my understanding for something. Yeah. Okay. So. Значит, чтобы не было вот какого-то сражения в результате этого совместного пахтания, то Господь, Он оказывал помощь полубогам, потому что демоны, они, ну, скажем так, они в процессе этого пахтания, они были сильнее. And the purpose of the main goal of churning this ocean of Главная milk цель это пахтание этого океана was to get the nectar. Была как раз-то получить нектар. Nectar makes you live a lot longer. Longer? Longer, more. Your lifespan will be much bigger. То есть получить, ну, как побольше нектара. So of course nobody wants to die. Поскольку никто не хочет умирать. So the demons and the demigods are working together to get this nectar. То, конечно, вследствие этого и полубоги, и демоны, они действовали совместно, чтобы получить этот нектар. And but the demons were thinking, when we get the nectar, we will take it all for ourselves. И демоны думали, как только появится нектар, то мы его заберем первые себе. And in fact, when the nectar was produced, но по факту, когда нектар был произведен, when it was brought up in a pot, когда он поднялся из океана, by Dhanvantari. Дhanvantari его поднял. Yes. So when he brought it, the demons very quickly came and grabbed it and took it away. Да, то вот как только Дhanvantari поднял тут нектар, значит, демоны, они очень быстро выхватили этот нектар и начали убегать. So the demigods were not very happy about that. Excuse me.
полубоги очень сильно расстроились, конечно, и были несчастливы, видя вот, что произошло. Okay? But Lord Vishnu said, remember we're showing how Lord Vishnu is favoring the demigods. Ага. He's giving. Сейчас мы видим, как Господь Вишну, он проявил заботу о полубогах. So he says, do not worry, I will bewilder the demons. Он сказал полубогам, обратился к ним, то есть не переживайте. Bewilder means I will confuse them. Я сейчас типа разберусь с демонами, сейчас я поставлю их в неудобное положение. And that's when he appeared first as Mohini Murti. И тогда он проявил себя как Мохини Мурти. So Mohini Murti, the demons became very attractive. Attracted, yes, very attracted to Mohini Демоны, Murti. увидев Мохини Мурти, они, конечно же, очень сильно привлеклись ею. And they became, and she came and she spoke with them. You demons are very nice. The demigods, they're very bad. Она подошла, Мохини Мурти, она подошла к демонам, начала с ними разговаривать, начала их прославлять, говорить им комплименты, что они хорошие, они умелые, а полубоги, они слабые, вообще нет смысла с полубогами иметь какие-то дела. And the demons were thinking, oh, this is a very nice girl. Демоны были восхищены Мохини Мурти и очень тоже привлеклись очень сильно ею. And at the same time, the demons, they had the nectar, but they were all fighting amongst themselves because, no, I should drink it first. И в то же самое время демоны, они, поскольку каждый из них хотел первым выпить нектар, то они начали между собой бороться за право выпить нектар первым. So they could not decide between them which one of them should get the nectar first. Они не могли между собой решить, они даже начали спорить, кто первый из них выпьет нектар. So Mohini Murti offered, if you like demons, I will be very happy to distribute it to you. Хитрая. И Мохини Мурти им сказала, что мне нравятся очень демоны, и я вас уважаю. Давайте я вам помогу, я раздам вам этот нектар. So she convinced them that yes, you can trust me. These demigods they're not so good. Да, она сказала им, что вы можете мне доверять, я вас почитаю, а полубогов нет, я их не уважаю. So they trusted her completely and gave her the nectar. И они, конечно же, ей поверили полностью, полный емкость нектара они дали ей, чтобы она их разделила. And then remember, this is all showing how the Lord is favorable to His devotees. Да, эта история показывает, как Господь, Он заботится о своих преданных. So then she went up to the demons and said, these demigods, they're not very good. They're very lusty. They're very greedy. Да, то есть она начала говорить, что полубоги, они не очень хорошие, у них вожделение, они, в общем, у них плохие качества, они обладают плохими качествами. So let me go to them first and just give them a little bit, and then I'll bring it back for you. Она начала их, говорить, что у них нет качеств, они слабые, они, в общем, не могут. Давайте я сейчас пойду, немножко дам им маленькую капельку, и потом вернусь сюда к вам сразу же. Yeah. And so, but she had another plan. Но на самом деле она имела другой план. So she gave everything to the demigods. Она все отдала полубогам. And most of the demons they didn't understand what she was doing.
They did not understand the Большинство trick. полубогов вообще, то есть большинство демонов вообще не поняли, что она сделала. So, but one demon, Но один демон, Rahu, Раху, да. Rahu was always giving problem for the sun and the moon, sun god. Да, Moon. Раху, он всегда доставлял проблемы Солнцу и Луне. So he was more intelligent than Он most of the был demons. более разумный, более интеллектуально развит, чем другие демоны. So he understood the trick. Он понял этот обман Мохини Мурти. So he dressed himself like demigod. Ага, он перевоплотился, ну, он оделся как полубог, перевоплотился. And he went over and sat in the line with the demigods. И подкрался к границе, там, где были полубоги. Села рядышком с ними. Да, сел рядом с ними, да. But the sun god and the moon god, they knew him very well. Но Сангат и Муны, полубог Солнца и полубог Луны, они очень хорошо знали его, этого Раху. And when they wanted to stop him because he was not supposed to be a demigod line. Они его узнали, да, и сказали, что он не принадлежит к полубогам. So as soon as he was just getting ready to drink the nectar, the Rahu was just getting ready to drink the nectar. Actually, he started drinking. Да, то есть он начал пить этот нектар, Раху только начал пить, да, вот эту емкость с нектаром, как только начал пить. And so Lord Vishnu saw this and immediately cut off his head with this И Господь Вишну ему сразу же мгновенно отрубил голову. От всего. So Rahu was dead, but he stayed alive from the head to the neck. Да. То есть тело Раху было убито, но голова, поскольку там он успел немножко отхлебнуть там какую-то каплю нектара, она по шею была жива. And that Rahu still to this day tries to block the sun and the moon. It comes in front of the sun or this is called eclipse. Is an eclipse? Eclipse means when the sun goes dark or the moon goes dark. Eclipse. Yes. So eclipse is caused by Rahu going in front. Eclipse. Yes. So until today, he is still doing that periodically. И вот даже до сегодняшних дней вот это солнечное затмение, это вот как раз вот эта голова Раху, которая перекрывает Луну и Солнце. Anyway, so again, Lord Vishnu is favoring the demigods. И снова таким образом Господь Вишну, он позаботился о полубогах. Он помог им. Because the demigods are surrendered to him, and so he's reciprocating with them. Да, поскольку полубоги, они преданы Господу Вишну, а он, соответственно, отвечает ему тоже такой взаимностью. And then of course, and then we go into this latest chapter, Lord Shiva being bewildered by the Mohini Murti incarnation. Ну, то есть, если мы рассмотрим эту главу, вот эту вот, что Господь Вишну, Лорд Шива. Lord Shiva is да, что Господь Шива, да, сбитый с толку инкарнации Господа Вишну. And during his being bewildered, when Lord Shiva was following Mohini Murti, да, когда Господь Шива бежал за Mohini Murti, then she took him. He followed her to places where there were devotees, saintly persons practicing
Да, вот self-realization. в том месте, где происходила эта лила, когда Господь Шива бежал за ней, то там было много преданных, святых, там саду разных. And that was also favoring the devotees. Mohini Murti, who is Vishnu, actually, she is still showing favor to devotees. Также вот эта лила, Махини-мурти, она вот, ну, скажем так, позаботилась о преданных. And because these devotees and saintly persons were feeling, we are better than everyone. We're elevated in self-realization. Поскольку преданные, другие святые, вот, наблюдая эту лилу, они, ну, видя, как это все развивалось, они, в общем, получили определенные реализации, такие собственные реализации. So when they saw the famous Lord Shiva following this woman, Да, они увидели, как знаменитый Господь Шива, он бежит за этой женщиной. it made them very serious about their practice of self-realization. Да, и эта лила, ну, наблюдая эту лилу, они стали более серьезны в своей практике собственного духовного развития. So ultimately, the point here is that the Supreme Lord, he's in one sense he's equal to everyone. В конце концов, один из главных аспектов этой лилы в том, что одновременно Господь равно относится ко всем. But on the other side, Но с другой стороны, if someone is a devotee, если кто-то является преданным and they are showing devotion to Krishna, и проявляет преданность Кришне, then Krishna especially favors them. тогда Кришна проявляет ответную, особую заботу об этом преданном. He is reciprocating with their devotion to him. Да, то есть он особым образом защищает преданность этого преданного. So of course we are trying to be Krishna conscious devotees. Поэтому мы стараемся быть преданными в сознании Кришны. So that means that Krishna will give special favor to us because in reciprocation with our devotion to him. Да, поскольку Господь, Он предоставляет особую защиту, особую заботу к тем, кто служит Ему. И таким образом вот мы тоже стараемся, учимся служить Ему, чтобы Он позаботился о развитии нашей собственной преданности. And the Lord says that He tells Arjuna that declare boldly that my devotee never perishes. Да, вот снова ссылается Дharma Prabhu на то, что зачитывает из Бхагаватам, где говорится о том, что Господь говорит Арджуне, что громко объяви, он вот именно говорит, громко объяви о том, что на весь мир, о том, что мой преданный никогда не погибнет. So first, just two quick points, and then we'll have questions. One point is why did he ask Arjuna to say it? И why did he ask Arjuna, you declare boldly that my devotee never perishes? I understand for translation, but I didn't understand the sense of Okay. Krishna could have said himself Krishna tells for whom? Krishna could say himself that my devotee is never vanquished. Да. But sometimes Krishna will say something that's not true.
То есть тут вот Кришна заявляет о том, что то есть мои преданные никогда не погибнут, но иногда вот Кришна говорит, что это неправда. So he tells Arjuna, you declare this, that you declare that Krishna's devotees will never be vanquished. И вот поэтому он говорит, он обращается к Арджуне и говорит, что ты, говорит, заяви об этом. То есть ты продекларируй то, что мой преданный никогда не погибнет. You declare, and the reason is, Arjuna, if he says it, Krishna will protect his word. И суть в том, вот этого просьбы Кришны, что когда это объявит Арджуна, то Кришна, он защитит его слова. То есть он подтвердит его слова своей вот защитой. And it's one last point here. Еще вот один момент важный, последний. The word, the devotee never perishes. То есть мой преданный никогда perish means well, that's also like death. Usually perish. You don't perish means you don't die. Yes. But of course, devotees also leave their bodies. Yes. So, in this sense, never perishes means such a devotee will never give up their Krishna consciousness. Okay. That is the real point. Yes, okay. И вот настоящая суть этого, последний вот этот момент, что Кришна говорит, что его преданный, он никогда не потеряет свою преданность. То есть Кришна, вот он заботится даже о том, чтобы преданные сохраняли преданность к нему. Okay, we are a little over time, but we're supposed to end it at 1:45, I think. Anyway, any questions? Какие-то вопросы есть? Все понятно. No questions? Один коротенький. Один коротенький? Short question. Полубоги, в принципе, могли бы и без демонов справиться, пропахать океан. И демоны, в принципе, могли без полубогов обойтись. А зачем они объединились? Две противоположные стороны для чего? Это для истории нам или какой-то смысл в этом есть? His question is demons and demigods can make this action one from another. I mean, demigods can themselves make churning this ocean, and demons can make churning this ocean themselves. For what they connected? For Why history, do they connect? For histories, or there is some sense. Why connected demigods and because Lord Vishnu, the demigods, he said they were losing the war. They were fighting. They were losing the war with the demons. Но вот полубоги, они проиграли в войне с демонами. So Lord Vishnu said, okay, the time is not favorable for you demigods right now. И вот Господь Вишну им сказал, что хорошо, сейчас время, оно не благосклонно к вам. So rather than if you fight, you'll be defeated. Rather. If you fight, да, то есть они ослабли, и он говорит, что если вы будете дальше продолжать с ними воевать, то вы проиграете. Да. So he says, do not fight with them, make a truce, to come to some agreement. Да, то есть лучше не сражайтесь с ними, а придите к какому-то заключению, соглашению. And the agreement was, we work together, churn the ocean of milk, and to produce the nectar, which we can share with everyone. Да, то есть вот такое было предложение, что давайте мы совместно пропахтаем океан, чтобы получить нектар, и мы его разделим между всеми нами, нектар, ну и, соответственно, выпьем
все будем сильные и здоровые. Эта идея от Вишну пошла? Или эта идея Вишну подкинул? Such idea, did Vishnu give such idea? Yes. This is his proposal. Да, это он предложил. You cannot defeat the demons right now, so work with them. Да, то есть если вы не можете сейчас сражаться с ними, то совместно с ними что-то сделайте. But in the end, by Lord Vishnu's trick as Mohini Murti, the demigods got all the nectar. Да, потому что в конечном итоге вот Господь, Он обманул демонов, да, когда Он превратился в эту Mohini Murti. В конечном итоге Он обманул, и все равно нектар достался полубогам. It was a very good plan. Да, это очень был хороший план. Dharma Prabhu, thank you very much for this service, but I know my English is not perfect, but I understood this story during your translation from a new point of vision. Yes, it's a very interesting experience for me. Good. Thank you very much. I surprised, really. Well,